Welcome back to another reaction for Girls Can't Be Kind to Otaku, episode 5. 目のやり場に困る。 It is just a swimsuit, come on. I mean, sure. You're an otaku, you have no experience with ladies, but come on. あまねの水着かわいい。あんまりジロジロ見ないでよ。水着着たけど私泳がないよ。いいのいいの。あれ？日焼け止めどこだろう？ I'm assuming the guy in the background was the uncle or dad. No, the bigger brother, right? It was a big bro. 友達と海なんて。いくよ I don't. 冷た。本当にもう。 Your assumption was A. We are going to the beach, they are going to have a white dress, we are going to have some very wholesome fun. No one is going to wear any swimsuit, not even I, in this imagination. Additionally, white dresses normally don't work well with water and wetness, right? They sometimes, depending on the type of material used, can turn see-through, which I feel like would be a little bit more dangerous than just a swimsuit, right? 夢みたい。オタクさん、ああ、いえ。あれ、そのスマホ買ってもらったんですか？はい。今日はこれでいい写真撮ろうと思って。みんなで楽しい写真たくさん撮れたらいいですね。あった。オタクくんも日焼け止め使う？ありがとうございます。いい写真たくさん撮りますよ。Great photos of what? Oh. この辺にいるってイジチが。あまねさゆちゃん、オタクくん、こっちこっち。お兄さんいこち。妹と仲 Baby sis. She's not a baby. She's old enough. I do like her fit though. 良くしてくれてありがとな。俺が琴子の兄、源一郎。 He's こっ very ちの金髪 farmery. チビがかける、黒髪チビが響き。今日はよろしくな。チビじゃねえし。ねえし。イジ、ことこさんのクラスメートの天音圭です。同じく瀬尾拓也です。今日はお世話になります。圭お姉ちゃんの付き添い兼保護者、雨宮さゆです。さゆちゃんおひさ。お久しぶりです、ことこさん。じゃあ準備しよっか。女子はあっち。案内するからついてきて。はい。今日はいいお天気で。姉ちゃんの彼氏こんな感じだったっけ？彼氏じゃないです。 So, not only do we have the little bros who are like, oh, this is Nathan's boyfriend. We also have, the chaperone, who's also like, oh, he's the boyfriend of my Nathan. So, I feel like that the kids are going to have a little fight, right? To see who he's going to end up as the boyfriend at. Yes. I do wonder what the big bro is going to be like. He could be one of the overprotective one, being like, oh, why? How come you are friends with my sister? Or he could be one of the chill one, be like, yo, thanks for hanging out with my sister. You know, she may be a little bit quirky, but she's a good, proud, you know. ガキどもはこれだから。ちょっと仲がいいだけでそういうのとは違うよな。
よかった。 Right, 見た目より right. 優しす。違うよな。やっぱ怖い。神にしかて違います。そうか Yeah. そうか。じゃあ小男に手出したりなんか。そうもございません。ああ。 He's one of those guys. He's like, oh, yeah, there's nothing between you, right? Yeah, nothing, no problem. So you didn't make a move? No, I didn't. So she's not good enough for you to make a move? No, she's cute. So you think she's cute? You dare do anything, but you just, you're mad if I do something. You're mad if I don't. なんで手出さねえんだ。小男あんなに可愛いのに。ケンディースペシャル。 Again, one of those characters. イジチ。どうよ、うちらの水着。どうでしょうかね。なんで芸人の方見てんの？オタギャル。イジチ、ここでいい？うん、サンキュー。オタクもそこでいいよ。はい。よし。 Okay. じゃあ海で遊んできてくれ。 Nice, some grill. Okay. Now we do need to use some sunscreen, right? So do you need help? Maybe? イジチ家は仕事あるぞ。うちも遊びたい。私たちもお手伝いを。大丈夫大丈夫。あとちょっとだから。イジチさんが妹感あるの新鮮だな。気持ちいい。どこにいても絵になるな、あまねさん。オタクさん、今何を考えてるか当ててあげましょう。はい。あまねさん、絵になるな。僕とラブラブツーショット撮ってくれないかな。前半は当たってるが。それは左右のやりたいことでしょ。その手には乗らないからね。そのためにわざわざスマホを。舌打ちしない。仕方ないですね。では砂遊びをしましょう。初代キラモン7話といえば伝説の海海ニヤつき砂亀。 Fucking nerds. Holy shit. Even the stuff I really like, I would not be able to do any of this. どう見てもカニだが実はカメという。いいですね、作りましょう。なんか楽しそう。男働け。できた。完成度かなり高いんじゃないですか。いえ、この3人ならまだやれます。2人は両目をもう少し大きくしてください。私は一回離れてバランスを見ます。Yeah, sure. Yeah. You do your job. I'm going to evaluate. Right. Picture. 了解です。さあ言ったらすっかりはしゃいじゃって。凝り性なんですね。ごめんね、付き合わせちゃって。いえいえ、これなら何十時間でもやれます。待って左右、まだ目のとこ終わってないから。完成したらちゃんと撮影会しましょう。じゃあ僕こっちの目を。じゃあ私はここ。 Now I do wonder. She's very obsessed with their relationship. Is that because she just enjoys that and she wants to do the pictures, or I guess that is the only thing, right? Is she maybe sharing those with someone? It's because she's saying that she only bought the phone to take these pictures. Which again, I feel like there's going to be a pretty big fight going to come down between her and the two little bros. Who's going to be the boyfriend of whose sister? 完成。今にも動き出しそうです。うんうん。左右、取らなくていいの？私はもう大丈夫。さっきは張り切ってたのに。まさかあいつ、さっきのはツーショット？
オタギャル。 I mean, she probably wants a picture as well. イジチくらえ If I had to guess, there's going to be some pickup artist in this episode, right? We're trying to get close to them. Which doesn't really work well against Amane, right? She has a very ice cold attitude to people she doesn't know. Now where's the bros? お前ゲーセンの1トンチョコ取ったんだってな。相当な手だれと見た。謎の警戒をされている。よし勝負だオタク。よしきで水圧強い。いけ行くぞ。だから水圧ちょ俺らの勝ち。小学生の体力。 I mean, there's this one fight thing, you know, where it's like, oh, you against 10 children, would you be able to win? Kind of deal. I mean, he's unable to win against 2. So, imagine 10 of them. He would be so bold. 恐るべし。怒っていいよ、オタクくん。この子ら最近生意気でさ。いえ、僕一人っ子なので弟ができたみたいで楽しいです。オタクくん。結構いいやつじゃん。じゃあ砂に埋めても怒んない？いいですけど。 No, it's not. 力を合わせて傑作を作ろう。増えた。 The problem with those, I mean, this one seems fine. But in some cases, I would not be okay with being unable to get out. Right? Otherwise, I mean, I would be fine. It probably is very cool. Because you are not out in the open. If you dig deeper, you have some cool sand. Or cooled sand. Can be very nice. However, unable to protect your face would be a little bit scary for me. 完成だ。まあみんなが楽しんでくれたなら。響、次ビーチバレーな。おう。あ、興味失われた。写真撮りますね。オタクくん、弟たちの相手ありがとね。いえ。いいお兄ちゃんだったじゃん。もう一枚。埋めるのは伊地知さんと天音さんが率先してやってた気がします。どこ狙ってんだよ。Now, what is Big Bro doing? And this is a little bit sad because naturally they're not going to kiss. But he can also not really feel her body. Which, you know, a little bit of a missed opportunity. 大丈夫？さあ肉焼くぞ。おいしそう。よーし食べ頃だ。おいしい。また。さゆちゃんもいっぱい食べな。 Yeah, everyone eat up. And then our guy is coming in. What about me? You can grill your own stuff. ありがとうございます。あ、野菜もお願いします。偉いね。ゲニー、俺肉だけ超たくさん。俺も。バカだね。できたよ。特製焼きそば。食べたい人。あ、食べたいです。あ、私も。Mm. うわー。海の焼きそばって反則だよね。ですね。おたっち、
食べな。これマジうまいから。おタッチ。ありがとうございます。いいってことよ。おタッチはなかなか見どころあるからな。すっかり懐かれちゃってなあ、おたっちことこの横行けば。なんたって彼氏だもんな。I mean, yeah, why don't you? Why don't you? Also, I mean, the big bro is just chilling, right? But I feel like if he hears that they're calling him her boyfriend, I mean, they're just little dudes, right? They don't know what they're talking about. 違うって。 Yeah. ことこさんの彼氏。Kお姉ちゃんの彼氏候補では。違うから。どっちの彼氏か勝負だ。彼氏じゃない。望むところです。やめなさい。だから違うってば。 Are you sure? どっちの彼氏か勝負だ。望むところです。ことこはおたっちとプリクレ取ったんだぞ。しかも家で見せびらかしてきたぞ。その程度ですか。 I feel like the boys have no chance against her. She was showcased as pretty smart. So. やっぱりスケベにしない。 Kお姉ちゃんはオタクさんと部屋でスケベしようとしてました。何なんてハレンチな。もうやめて。せめて自分らのことで勝負しろ。自分ら。俺はシーペックスの大野球。 Really? C-packs? Why not B-packs? Sure. Yeah, you are diamond rank in Apex. I don't know what diamond rank in Apex is. だぞ。俺なんてマスター級だ。あとレジェンド級の戦士4人も持ってるし。俺なんてエメラルドバッジもゲットしたし。シーペックスってゲームですよね。真っ先に自慢することがゲームって他に取り柄がないんですね。かわいそう。かわいそう。 Yeah, from the very beginning, it was clear they have no chance against her. I mean, she seems to be the strongest here. Her and Big Bro, I feel like. Different kind of strengths, but they are the last boss here. さゆさんレスバトル強いな。くそー。じゃあ泳ぎで勝負だ。ビーチバレーで。言い合いで勝てないからって運動勝負ですか。お子様ですね。何。はいはい、そこまで張り合わないで仲良くしなさい。左右も言い過ぎ。ゲーム強いのだってすごいでしょ。だってこの二人が絡んでくるから。チェ、つまんねえの。行こうぜ。おう。ねえさゆちゃん。アイス食べたくないですか？もうコンビニでアイス買ってきます。さゆさん一緒に買いに行ってもらえませんか？ Oh, well, everyone is trying to look out for her because this is how she always is, and that is why she can't make friends, kind of deal. I do wonder if one of the boys, or maybe both of them, are going to be interested in her. It would, follow one of those tropes. Right? いいですけど。ありがとうございました。僕一人じゃ決められなくて、さゆさんに来てもらえて助かりました。戻ったら何して遊びましょうか。まだまだ時間はたっぷりありますよ。僕今日のお出かけすごく楽しみにしてたんです。友達と海に来るなんて初めてで、昨日の夜なんてワクワクしてなかなか寝つけなかったんですよ。だから天音さんや伊地知さんだけじゃなく、伊地知家の皆さんやそれにさゆさんともいっぱい遊んで仲良くできたら最高に嬉しいです。
みんなで楽しい写真たくさん撮れたらいいですね。みんなで。さゆさん？アイス溶けると困るので、これ持っていきます。They do like to do this, where you have one of the children not fit in as well, and then you take that child to the side and have some kind of conversation that is then going to get them to open up. They really like that. I mean, don't get me wrong, the whole beach episode is a very cliche kind of deal, but it is not as cliche, mostly because this is what people would do. Now, this situation, I feel like, is pretty rare to have this kind of thing happen. Meanwhile, again, the beach, totally normal. We do have some shows who like to go to the mountains, which, in my opinion, not as good as a beach. Also, she took all the ice pops. I want my ice cream. なんで？さっきは言い過ぎました。せっかくのバーベキュー、できれば仲良くしたいです。ごめんなさい。Yeah, take this 別に。 half melting ice pop. Ice bar soda float flavor. Okay. For some reason, I read the soap. 別にいいけど。うわ、あんたらもしやそういうことか。どういうことだよ、ことか。若いっていいな。 Also one よ of か the ったです。 cliches. 仲直りできて。ありがとね、オタクくん。いえ、僕は何も。Yeah, as long as he doesn't get close to your sister, you are fine, right? I wonder if he has a partner. オタクさんも。ありがとうございます。おーい、早く食って遊ぼうぜ、オタッチ。はい。Did he hold that volleyball like... No, okay, it was his special grip. For a moment I was like, is he holding it like a football? Yeah. 楽しそう。オタクくんところでさ、Hmm? はい。あまれちゃんとうちのことこどっち Don't answer, it's a trap. You know, it's a lose-lose. You say Amane, he's going to be like, oh, why not my sister? My sister is totally cuter. If you say his sister, he's like, what are you looking at my sister like that for? You know, it's a lose-lose. が好きなわけ？どっちってお二人とも友達ですし、そういうのは。ああ、じゃあ例えば二人からデートに誘われたりしたら Time to get a king-size bed, I guess. どっちを選ぶ？二人とも選びました。Oh, I totally forgot. Oh yeah, I forgot. He did pick both of them. He would go for a king-size bed. Holy shit. ま、どちらにせよだ。大事にしろよっつう話。男はもちろん、あまれちゃんだってモテるだろう。変な男だって寄りつく。
兄としては妹やその友達に半端な気持ちで近づく男は許せんのよ。わかります。わかるだな、簡単に。お二人を悲しませる人がいたら、それがたとえお兄さんでも許せないです。いや、だからすみません、今のは極めて不適切な発言でした。悪かったよ、脅かして。瀬尾君なら大丈夫かもな。うちのことこよろしく頼むわ。あまねちゃんもな。はい。間違っても女の子泣かすような真似すんじゃねえぞ。しませんし、できませんよ、そんなことは。ああ、そうそう、うち泣いちゃったもん。 You're so dead. You're so dead. I assumed she was crying. I forgot what the context was. Right? オタクくんのせいでさ。映画です。多分僕が選んだ映画の話です。Are you そろそ sure? ろ帰る支度するぞ。あまねとさゆちゃん、シャワー行っちゃって。ありがとう。 So she has some alone time with Otaku? あまねさんたちはまだみたいだな。おいしい。伊地知さん。おお、おかえり。伊地知さんは着替え行かなくていいんですか？車だからこのまま帰っちゃおうと思って。そうですか。うちさ、お盆に帰省あるらしくて、あまねの用事行けなくなっちゃったんだ。ごめんね、オタクくん。いえ、こっちは大丈夫なので気にしないでください。Yeah, I can just go on a date with her, you know. And if you come back, we can just go on a date as well. 多分コミケだと思うし。Yeah, right. I forgot. She wanted to go Comic Cat. That is not really a date kind of thing, right? I feel like she's going to be a full nerd. Otaku. I cannot imagine going to Comic Cat. From all the little things I have seen, it's a long wait until you get inside. It's full of people. I don't know. I cannot imagine it being an enjoyable thing to do. But maybe I'm wrong. もしかしてあまねと二人きりラッキーとか思ってたり。思ってないですよ。伊地知さんともあまねさんとも3人で遊べるのが一番嬉しいです。これからもたくさん遊んでくださいね。約束ね。Yeah, let's get all married, all three of us. Right? Now, in the grand scheme, harem in most cases is never really an option. Even though some of these shows are labeled as harem, it's mostly one guy, multiple girls, or one girl and multiple potential guys, but they always choose one in the end. And in this case, it would be like, you know, you spend so much time in the story with each of these girls that you want your girl to win if you decide on one. And if she loses, I mean, this sucks. So the best option would be to go with both of them, which again is rarely what happens. はい。伊地知さん。手出したら怒るって言ったよね。ドキドキして動けんかった。姉ちゃん、
荷物持ってきたぞ。ありがとう。あれ、コトコ顔赤くね？熱あんのか？なんでもないからブイーおたギャル。じゃあ気をつけて帰ってね。またな。 So we go back, the three of them, most likely train, most likely falling asleep. And her taking a picture of those two being falling asleep, right? オタクさん、これ今日いっぱい写真撮れました。これなんかすごいですね。楽しかったです。今日。はい、最高の一日でした。くぅ、ジュースありがとうございます。大丈夫。いやー、疲れましたね。ねえ、お腹いっぱいだし寝ちゃいそう。Hmm. いいですよ、寝て。私が起こしてあげますから。Right. 左右もはしゃいでたし眠いでしょ。無理しなくてもいいよ。私もお子ちゃまじゃないし余裕ですけど。 She's also going to fall asleep. They're all just going to sleep. So she's not going to be able to take a picture. Also, she's in the way. さゆさんもまだ小学生ですもんね。ごめん、オタクくんに寄りかかって。平気ですよ。可愛いお子さんですね。え？あ、この子は妹っていうか。私たちそんなに老けて見えるかな。今のって He's also asleep. つまり私とオタクくんが夫婦。お前さん、すいません、つい僕も寝ちゃって。さっき何か言いました？何もしてないから。お？君と I mean, typical beach episode. Nothing. I mean, these kinds of cliches, they just work. A nice little beach episode. We had the children fight one another. We got a little bit closer to the girls. We got the big brother who's like, don't look at my sister like that. And why are you not looking at my sister like that? She's beautiful, cute, whatever. And overall, just what you would expect from a beach episode. We got essentially everything you expect in a rom-com. That we got delivered everything you wanted from that beach episode. I'm not really a big fan of the swimsuits, but you know, personal preference.